Handy resource indeed, your field guide. Господи, я пока выучу эти телепорты. Там, наверное, подписано, а мне, как обычно, по барабану. Но бегать по замку тоже прикольно. Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. Нюхлер. Что у нее было с лицом? Он как будто бы читал книжку вверх ногами. Выглядит так, как будто они хренью страдают какой-то. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked Господи, after me for бедные as long as дети, I can здесь все remember. такие He knows I несчастные. get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. Ну да, дядя бы ее так просто не Has your оставил, uncle зная, что traded она with одна. many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? What do we have here? I hope those assignments... I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although Well I done. must admit, Well I done. did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the Илья меня knowledge that кинул. one's present and even one's past И вас may тоже. reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Future.
see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. The future is not etched in stone. It can be carved out by those with very strong wills, and you do seem to possess one. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. You have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? А ну. Ну да, я же не назначила еще. Excellent. I think you have it. At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom. Хо-хо-хо. Будет больно. О, Дик. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Подождите, а где задание от этого? От Себастьяна? А, вот, господи. Фух, потеряла. Ну, да, Люма, Салахамора, Рипаро. Штуки для ухаживания за животными. Ох, не туда я телепортнулась. Ох, не туда. I wonder how we'd get in. Сломал нос Репар, да. Нифига, мы тут были вообще? По-моему, тут не были. Не были! О, статуя Кельпи. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. О, вот как они это сделали, ничего себе. Пук-пук-пук-пук-пук-пук. Лох.
Revelio. Off on another adventure, are we? You're here. Brilliant. Давно уже жду. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Пойдем. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. О, мы будем бегать. Шикарно. Погнали. There he is. Good luck. Пока. What are you doing here? Я хочу поговорить. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That is a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't Каким think it образом? possible. Very Ладно, well. магия. I shall tell you what I know. Магия избранная. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. Confringo. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Revelio. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Confringo. Типа я рано начала? Something's happening.
I hope we're ready for this. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Accio. А? Reparo. Looks like a locked door. We may want to look around. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. О. Я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, с Салазаром Слизерином все не так однозначно. Как только я попаду в скрипторий, мне удастся доказать это. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход. Но добраться до скриптория нелегко, к нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. Ноктуамракс. The voice is ancient. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. Мы избранные. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most Rebellion. likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. А, кружочек и змейка. Прикол. Matching the symbols did open it. I was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Revelio. А куда лучше идти-то? Confringo. Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав скрипторий в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света. Но нельзя падать духом. Шаг за шагом я доберусь до цели. Ноктуамракс. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Lumos. Так. Буква А и какая-то кошечка. Another gate. Seems Slytherin like to play games. That's running the family. Look in a mirror, Sebastian. That sounded promising. Another dial solved.
Impressive. Nice work. Спасибо. А, это тупик. А нет, это не тупик. Confringo! Я провалила испытание, и меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня. Но назад дороги нет, нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. В скриптории наверняка есть что-то, что поможет мне доказать наше наследие было понято неверно. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. Понятно, надо посмотреть, She что там did. сначала. And she was my favorite person in the world for it. О, такой он заюшка. Lumos. Так, внизу треугольничек, вверху фея какая-то. Невероятно, мои усилия вскоре будут вознаграждены. Я найду скрипторий, и мне откроются тайны нашего предка. Салазар Слизерин оставил своим потомкам путь к славе. В этом нет сомнения. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Not the welcoming sort, was he? Excellent work. We're another Почему step я closer всё to рассказываю? Scriptorium. Мальчики, вы бесполезны. Вечно я должна что делать тут. Бля-бля-бля. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Ну, теперь-то уже да. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. О, это конец. Я в ловушке. Я слышала чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклинание. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель. И все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. Чё нужно будет применять на другом? Ominous. A skeleton. Пипец. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Пипец. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Ни в чем. Круцио Wish we had это some слово liquid luck. при заклинании. All of Круциатус this could have это been типа avoided. в русском, насколько я помню. А нет, Крущатус. Это просто, видимо, полное название заклинания. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless Ой, you такой он really зайенька, мне его mean так them. жалко. I had to want
to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spell's the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Жесть. То есть можно отказаться накладывать вообще учить его. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Какой отыгрыш максимального добряка? Нам толком-то не дают нифига выбрать. Авада Кедавра, ты цела? Все нормально? И Омина сзади такой: вы ебанутые. Ой, извините, пожалуйста. That pain. It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. Конечно, я что, зря хилок наделала. Salazar Slytherin Scriptorium. I can't believe we're here. Зато я вас обворую. Revelio. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Сейчас я только обчищу все. Боюсь, мы не придем к согласию. Никто из них не желает слушать голос разума. Я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как и я. Что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что маглорожденные столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое неудовольствие на эту тему, прежде чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающие себя за ведьм и волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудет тот, кто разделяет мои взгляды, потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавитель, который изгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса и способен лишь запятнать мое наследие. Радикальный мужчина. Выпью твой старый алкоголь. Алкохол. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. Василиск, да. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have done. Секретная и хорошо защищенная комната под Хогвартсом, где Салазар Слизерин, похоже, проводил много времени, строя долгосрочные планы в отношении студенческого состава и размышляя о разногласиях, которые у него были с другими основателями. We must swear never to do this again. Да как скажешь, чел.
Читай свое письмо. I see a way out. Best news I've heard all day. Пока! Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Ребята? Ну ладно, пока. Я могу обратно переместиться в скрип. Я тебя внимательно слушаю, кот. Ну что ж, мы знаем Крусио. 3 очка. Ладно, мы теперь знаем Круцио. При попадании по врагу, находящемуся под действием Круцио, выпускается снаряд, который накладывает проклятие на цели поблизости. Вот это надо! Соответственно, при победе над врагом... Да, почему бы и нет? И еще одно. Заклинание Десценда создает вокруг вашей цели разрушительную ударную волну. 3 очка. А что у меня было за... А, вот это. А, хватает и бросает оружие врага. Ну да. Окей. Чё я... Я вообще забываю использовать своих ребятушек. Ладно, осталось 1 очко. И я его приберегу на сладенькое. Что такое, еще что-то? Ночной колпак. Еще шарфик, господи. Что еще? Я все посмотрю. Еще шарфик. Господи. Все, угомонились, угомонились. Inventory. Так, куча пушинок. Я не понимаю, почему у меня постоянно вот это горит. Вот это я понимаю. Мы уже почти всех врагов увидели. Вот это, конечно, надо как-то поактивнее искать. Оп. Так. Что у нас там есть еще? Найдите место 2-го испытания хранителя. Это вот это. Снати. Магический предмет. Погнали к Дику. Или пойдем...
Ну, видимо, там от пауков нужно будет избавляться. Че, погнали от пауков избавимся или по сюжетке? Я понял, в чате сидят боты. Пойдем, значит, бить паука. Куда-нибудь идем. Я понял вас. Чисто. Спасибо, Сомниари. И в горе, и в радости. Ну, вдруг хочется посмотреть что-нибудь пораньше. Мультики смотреть. Deke would like to talk with you when you have a moment. I have a moment. Привет, Дейк. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Hobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Хе-хе. Но мы не можем сюда не зайти. Вау! Ну какова красота! Ой, это мальчик и девочка! Нет, ну вы посмотрите на них. Сейчас я им еду создам.
Хавайте. Здрасте. Опять кот пришел. Опять пытается залезть на меня. Нормально ему? Нормально. Все, они уже собираются. Что ты там делаешь? Он ей перышки чистил. Господи, это так мило. Реальные жабы или эти? Этим нравится. Такой ты славный. А, ну реальный, да. Все в порядке? Он пил водичку. Here's a pleasant surprise. Какой? А, этот. Бэм. Confringo! Confringo! Incendio! Confringo! Да потом. Confringo! Confringo! А мы пока за бабочками последуем. Confringo! Долго они летят, конечно. You can learn a lot from weather though, can't you? Вентилятор! This must be Tob's cave. I suppose I should head inside. Here. Stupefy. Stupefy. Sender. Here. Sender. Окей. Это так странно. Да, я представляю. Блин, у меня сколько в инвентаре места? Есть впечатление, что мне может не хватить. Ребята, сейчас мне нужно продать вещи. Да, хорошо, я использую, круто.
get any more cozy than Hogsmeade. Да, здесь нет Берти Ботс. Это вообще просто какое-то посягательство на мое ментальное здоровье. Welcome. Thank you again for delivering those А potions хотя to подожди, Madame нет, Wall. они здесь ели Saved Берти me a Ботс. lot of time and trouble. What can I Но do здесь for их you нельзя today? собирать. Да, вот то, что это не валюта, вот это вот разбивает мое сердечко. Скучные взрослые галеоны. I hope to see you again. Farewell for now. А, не то. What can I do for you today? Тюри. I hope to see you again. Farewell for now. Это были чудесные времена. It's always nice to see a familiar face. Так. Средний стенд для зельеварения. С двумя большими Nothing горшками like льда. finding just the right thing, is there? Потом посмотрим. Let me know if there's anything else I can do to help. Обязательно. А лучше отсюда. Мне на гипогрифе нравилось летать и проходить испытания заклинаний, когда мы новые заклинания учили, и там была комнатка. Да, кот? Будет неудобно. Полетели на фестрале. Угу. Коська?
Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be... What seems to be the problem? You may well ask. I'm convinced I saw a grim. An omen of death. I'm not safe. Сумасшедшая If it бабка. can't see me, I'll be all right, won't I? All I need is an invisibility potion. Yes, that's what I need. Well, as it happens, I have what you need. Here. Not sure it'll help you, though. Be careful, won't you? Oh, you're a gem, you are. I'll be sure to be very careful. And you be careful, too. No grim is going to get me. Thanks to you, kind child. I must insist that you accept this small token of me gratitude for your thoughtfulness. Окей. Пердита. Ah, there you are. А ты что, потеряла, что ли, его? Who lived here, I wonder? This must be Tob's cave. I suppose I should head inside. Так, ну, приземляться на животном сложнее. Ию! 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 Во, меня аж передернуло. Во, как много. О! Большие-то ладно, а маленькие. Уже смодили? И чё там? Бабочки? Топс, ты собрал на 3 флакона меньше, чем требовалось. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что мои постоянные покупатели не смогут купить уменьшающее зелье Симуса. Из-за этой глупой ошибки ты неделю не получишь еды. И не забудь наказать себя подобающим образом, когда я вернусь за новой партией. Вместо твоей идиотской улыбочки я рассчитываю увидеть окровавленные бинты. И если в следующий раз не соберешь на 5 флаконов больше, то лишишься не только еды. Какой ты гад! Tob's master is awful. Метла на Шрек... Летать на Шреке? Tobs? Tobs? Deke sent me. Are you in here? Ну, водичка зачетная, конечно, здесь. Чистенькая такая. Какая милота.
Revelio. Иди сюда. Ах ты тварь, ну ладно. Очень приятно, кот. Ну, паукам жопа, как бы. Я не позиционирую себя как арахнофоб, но это трындос. Revelio. А я хочу туда пройти. Как мне туда попасть? Это я пропустила или это я еще не дошла? It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Алло? А, я понял. Не, ну на пауках Круцио применять, я считаю вообще ок. Revelio.
ладно. Revelio. Это так ужасно. Воу! А, не на того. Ой, блинский! От этого нельзя было защититься. Хозяин, если вы ищете Топса, то он ушел вглубь пещеры, потому что здешних пиявок он выжал досуха. Топс надеется, что хозяин дождется его возвращения. Там, куда отправился Топс, для хозяина слишком опасно. И остерегайтесь пауков. Топс. Не дай бог. Он умер. Вам жопа. Привет, Марк Ангас. Марк Ангас. У меня всегда проблемы с чтением ников. Гарри Поттер просто по сравнению с нашей героиней... Оно так рядом, так мерзко, бляха-муха, пожалуйста. Так, мне нужно на 2 секунды отойти, потому что мой организм сказал, что это слишком сильно для него. Коська, коська, черная коська. Ну давай. Здорово. Здорово. What the fuck я сделала? О. Так.
Давно я их не использовала. Вот это тоже было бы неплохо. Ах ты ж тварь. Cursed fiends. Соглашусь. Зато сколько клыков. Delicious. Ой. Revelio. Confringo. Пон. Revelio. Зачем я это сделала, я не знаю. А никто не знает. Никто и не узнает. Это будет маленьким секретиком. Хера ты полет устроила, шмеля. Успокойся, деревяшка. Нет! Вы его убили? Бля. Хозяин, если вы найдете тело Топса, значит большой паук оказался слишком силен. Топс подвел вас и заслужил такое наказание. Топс чувствует слабость, хочется спать. Топсу нужно... Я ненавижу, когда так делают. Poor Tobbs, left here alone with the spiders. Revelio. А что было в воде?
Ничего. Чего-то. Кот. Господи, невозможно просто. Привет, клан Фокс Риппер. Одну секунду. Мой кот требует вообще непонятно чего. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Да, вот мы вернулись. Я что-то не собрала. Я что-то не собрала дважды. Отстой. Кусок вот этого вот меха. Сейчас, секундочку. Извините, пожалуйста. У меня тут важные дела. Муж пишет. Так. А что у нас тут за животные были? Ну, видимо, учитывая то, что их нет сейчас, то, видимо, лунтилята. These rocks have seen better days. Будь здоров. Такого я еще не видела. И что это мне дает? Revelio.
А, все вижу. If only Professor Fig could have seen that. Так. Ну ладно. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flute powder. Зачем ты это делаешь? Ой. Ой. Птицы. Show yourself. Здравствуйте. Ты тоже от меня что-то хочешь? Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? А у меня есть. Yes, I have some right here. Please, take it. And be careful. Oh, thank you, thank you. I knew you had a good heart. I feel better already just knowing I have some thunder brew on hand. Please take this as thanks for your generosity. Просто у меня какой-то обменный пункт. This looks intriguing. Ah, Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Ага, миссис Спротл. Seems a pleasant enough... Bardo Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been A for as long as I've gem. known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind Почему здесь gathering все у some всех hawk lumps for умерли? me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Понимаемо. Thank you, Mrs. Sprottle.
Thank you. Тоже мне I'll просто be так here if you отдаст are able to письма. collect those Вообще что Hogwarts. угодно. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Excuse me, did you say something about a Bardolph Beaumont? Oh, hello again. How nice to see you. And yes, I did. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumor is he was seen in the forest practicing dark magic. Прикольно, что они продумали диалог так, как будто бы я с ним уже говорила, и теперь у меня второе задание к I ней. fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rockwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop. Очень плохо. Там было 10 от силы. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Здесь надо в меню все 60, это так прикольно. Увеличенная вместимость индикатора древней магии. I like it. I want it. Орешки, спасибо. Ой, какая прикольная. Но перезапускать сейчас я, наверное, все-таки не буду. Может, если совсем уж плохо станет. Вау. Уже позеленевшая. Славно. Ау. Есть тут какие-нибудь Дими-маски, например? Ну так, чисто по приколу. Он так вибрирует славно. Так приятно. Ручка. О, демигай. Mine now, demiguise. Чел такой, ты чё здесь спишь? И подождал меня. Revelio. Спасибо вам за щедрый вклад. Христос вас не забудет. I should investigate. Подождите. Подождите. Там был сундук. А, он, видимо, за этим. Здравствуйте. Что это? А, статуя птички. Приятно. Revelio.
Пусть это тоже будет первого уровня. Слава богу. У меня за стеной орут дети. Надеюсь, их режут. Да, дадут. Опасно было меня пускать по этому пути. Revelio. Don't be stingy. Drownrot's loyalists are a menace. What can be done? Я хочу еще одного Демимазга. Я туда смогу прокачаться. Not sure how I'd fare in a little place like this. Чертополох и значок записи бывшего мракоборца Елены Черсполох. Вот уж... Или это просто так фигово написано чертополох. Это, наверное, чертополох. Да. Вот уж не думала, что в отставке будет так скучно. Меня, безусловно, радует свободное время, но я скучаю по работе, и мне хочется снова гоняться за преступниками. Конечно, тоска по всей этой суматохе может показаться неправильной, но представьте, вы гоняетесь за украинским железнобрюхим по Магловскому городу, а потом накладываете забвение на всех, кто вас видел. Разве это не захватывает? Или, например, вы помешали темному волшебнику с армией китайской жующей капусты захватить министерство, и для этого вам понадобилась лишь корзинка прыгающих луковиц. Когда министерство наконец обнародует все мои дела, соседи будут смотреть на меня иначе. Они будут говорить что-то вроде: «Неужели пожилая мадам Черсполох и впрямь поймала какого-то негодяя?» А пока я лишь могу намекать, чтобы не выдавать никаких тайн. Было бы неловко, если бы мои бывшие коллеги пришли, чтобы упрятать меня в Азкабан. Что ж, пора глянуть, как дела в саду. Колокольчики в этом году все никак не идут в рост. Да. Теперь у меня предостаточно времени для размышлений о заслугах на трудовом поприще. И как раз думала о том, уравновешивают ли наши правильные поступки те ошибки, что мы совершаем. Всегда ли нам удавалось поймать преступника? Нет. Бывало ли, что мы ловили не того? Вполне вероятно. Допустим ли такой риск, когда речь идет о благополучии целого мира волшебников? Хотелось бы верить. Хотя у какой-нибудь ошибочно осужденной ведьмы, сидящей в Азкабане, иное мнение на сей счет. На ее месте я бы наверняка рассуждала по-другому. Признаюсь, я несколько растеряна. Мне никак не разгадать эту загадку. Старость не радость. Появляется уйма времени размышлять о былом, но нет никакой возможности что-либо изменить. А мои колокольчики засохли. Бедолага. Меня все терзают мысли о работе. Я всегда могла обосновать свои решения перед Визингамотом, когда было нужно. Такая необходимость возникала нечасто, да и это дело было неприятное. Как бы я ни была уверена в своей правоте. Вопреки всеобщему заблуждению, министерство не всесильно. Когда я сдала свой значок, у меня оставалось еще несколько незакрытых дел. Даже будь у меня больше времени, сомневаюсь, что могла бы их раскрыть. Однако, если бы появилась возможность вернуться к любому из них и исправить свои ошибки, я немедленно принялась бы за работу. В моей работе единственный способ избежать угрызений совести – это всегда быть готовой исправить ошибку, тем более собственную. Боюсь, что порой мы лишь приумножаем несправедливость в благом порыве добиться правосудия. Я переживаю, что тоже могла допустить подобную оплошность. Может, и зря все это. Хотя вряд ли. Ах да, ухаживать за садом явно не мое. Пора искать новое увлечение. Старушка на пенсии. С эльфом.
Сестрица, ты уже давно нам не писала, как дела в министерстве. Мы не перестаем думать о тебе и надеемся, что у тебя все хорошо. Думаю, ты обрадуешься, узнав, что мы примирились с твоим решением стать мракоборцем, даже несмотря на опасность этой профессии. У тебя своя жизнь и свой путь. Ты стоишь на страже мира волшебников, и я горжусь тем, что ты моя сестра. Вот тебе занятная новость. В железнодорожном туннеле неподалеку от города поселился тролль. Бедолага скоро на себе узнает, как быстро ездят поезда. С нетерпением жду ответа. Эдди Черсполох. Ну, видимо, да, это не чертополох. Да. Украинский дракон был в этом, на турнире. Дайте денег, заберу. Спасибо, до свидания. Revelia. Красивая! Вау. Но нет, не такая красивая, как я думала. Так, что по сюжету? You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck.
No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Уже там встретишь? Ок. Ну, поехали, чё? А где? Ага. Окей. Что, только сейчас стало доступно? Господи, как долго. Ага. Wonder who lives here. Perhaps it's Such arrogance. I'll make you wish you were back at school. Нифига ты. afraid to face me. Я тебя отомщу. Ну почему я сплю то в луже, то на камне, то еще в каком-то дерьме? What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. Вот так I'm стоят. sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. А. Чё? У меня там есть одно очко прокачки, настало время вкачать скрытность. Мы избранные, у нас есть древняя магия. Какой-то гоблин использует тоже темную магию со следами древней магии. И мы не понимаем, почему и зачем. Вот. И пытаемся раскрыть, что за дела. А еще тише ты не мог? Intrepid travelers, the both of you. Keep your wits about you. You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Like heads of lettuce, those mushrooms were. Ranrock wants us to find the child, but which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually. Cool. Sounds like a lot of work.
Perhaps we just tell him we looked. If he asks. А ты с кем разговариваешь? Моделька не поняла. You can't stop Ranrock's rebellion! Понимаю. Could do with a nice mushroom stew. Well, this doesn't hurt. What's the point of this? А, что там я хотела? Интересно, что думает профессор по поводу того, что я использую Круциатус? Он, наверное, такой: молодец! Ты такая кайфовая. Up there. That's our way in. Accio. Wingardium Leviosa. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Би-би-би-би-би. Ты опять здесь. Иди отсюда. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Any special words you want me to pass on to your mum? Как они замечают, какой смысл вообще во всем этом? I'm just warming up. You think this is quite conductive, aren't we? You are postponing the inevitable. I've never seen that happen. No, don't. Oh. Just wait till I come down. Not your bet. Enjoy suffering. You've made a grave mistake.
это откуда вылезло? Привет, Зедшоу. Revelio. А что, у нас дверь главная открывается? Нет. Ну ладно. Revelio. Да уж, снаряжение здесь, конечно, как говна. А я же еще не знаю... Сейчас. Да, бомбарду я еще не знаю. Окей. Revelio. Revelio. Абсолютно бесполезное ответвление. Спасибо большое. Не надо так делать. Это очень неприятно. Это разочаровывает. Даже если в копеечку запихнули, было приятно. Revelio. Нормально мне, наверное, было. I suppose that's the quick way down. You suppose? Revelio. Поехали. Поехали, 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 поехали. Revelio. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Ё-моё. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Красиво. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you.
Секунду. Пока Климе. Илюша пришел. Вкусняшки принес. Revelio. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Окей.
красивый зал. А интересно, на этих каменных челов действует Круцо? Ну, как проклятие точно? Revelio. Вау. Wingardium Leviosa. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Wingardium Leviosa. Надо было вещи продавать. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Как же больно, так делать нельзя. Надо проходить задание Мерлина. Отстой. В чем загадка?
может, туда поставить? Да, колонна — это куб. Но я что-то не понимаю, как... О, нифига. Я чуть не обратила внимания. Да надоело. Надоело мне удалять уже предметы. Я могла получить за них деньги. Опа. Первый челик. Вот вам и улучшенные уклонения. Славно, правда? Сойдет. Веди меня, магия. Древняя, древняя. I believe I need to proceed to the left here. But how? Да ну господи. Сколько можно? Убивцы.
А, он мне больше в целом никуда не дает. Окей, я понял. Revelio. Что? Я чего-то не вижу. Так, я сейчас дико туплю. В чем проблема? А, когда это появилось? There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Поняла. Ау. О, они еще зеркальные. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one.
is it possible to pull one of those blocks through the archway? Что я наделала? Вроде нет. Что? Мне кажется, я сейчас сломаю что-то. After pulling the block out through the archway, I can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. Ой, фигню какую-то страдаю. Где я могу его разместить? А толку от того, что я его здесь размещу? Ну так мне же так и надо было. Господи, почему? Все нормально было. Зачем я это начала делать? Фигню какой-то, если честно, страдала. Я занималась какой-то херней. Да, уже все стояло на месте, и ты такой, what? Мне даже в рот не выстрелить. Меня очень сильно кормят, но вкусно. Revelio. Ладно.
Wingardium Leviosa. Я сейчас... Много. Их там очень много. Но сколько до следующего увеличения я не смотрела, если честно. Большой босс. О, господи, мне дали 5 рябиновых отваров. Хочется выпить всякого разного. Ау. Ау, я осталась. И сейчас придет огромный жирный дядя. Оу. Ой. О, класс. Ай, блин, я совсем не замечаю это. О! Ай-яй. Оп.
осталось. Да почему? Давай. Оп. Ау. Так, я не понимаю. Мне нравится, как он встает, когда я начинаю древнюю магию к нему применять. Просто такой, ну ладно, давай. Да. Ну, типа, видимо, у них какие-то атаки немножечко отличаются, но в целом ожидаемо, что будет одинаковые. Revelio. Да ну ёлы-палы, как мне надоело все это такое, я не могу понять, бла-бла-бла. О, это другой челик. Тот будет с бородой. Этот понятно. Все понял. Они немножечко отличаются. Смотрим мультики. Нам наплакали в еду. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Нет, нельзя. Нету никакого сундука, где можно хранить трэш. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done?
I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Угу. Как будто воспоминания забрала для омута памяти. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing stand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. Короче, узнаете больше, проходя comes сюжет. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Вот такое продвижение сюжета. И что у нас сейчас будет? Зима? Зима. На осень мы уже посмотрели, на лето мы посмотрели. Ничего, мне там письма накапали? Какие-нибудь нет? Никаких писем? Что это такое? Но меня обманули. Нет у меня новых заданий здесь. Да.
Так, перерыв 10 минут.